Hello tout le monde, comment nous est? J'espère que nous en forme. Nous connaissons déjà, nous panse Laurent pour essayer anglais nous. Nous portons une nouvelle leçon pour aujourd'hui. Quelques bagailles que nous estimons qu'on suppose connaître en anglais. Ou à vivre aux États-Unis, ou à vivre dans un pays côté où parle anglais, bagailles ça est vraiment important. Comme ça tout, vous êtes capable de poser une question, il faut que vous capable de répondre. Eh bien, c'est pour raison ça que nous venons avec vidéo ça pour vous. Dans la vidéo aujourd'hui, nous allons apprendre quelques bagailles qu'on est capable de faire la caille, quelques travail la caille, ça nous est en français, tâches ménagères. Pas oublier, mais façon capable toujours ouais vidéo nous c'est les ou abonner, si vous pas faire ça, activer cloche notification pour pas rater pièce dans la vidéo nous, partager, like et puis commenter. Dans commentaire, on va dire nous qui sont pensés et dis nous qui sont à nous parler dans la prochaine classe. Nous va bon, on commence. Pas oublier, ça me demande pour faire, tendez-moi avec un peu d'attention et puis répétez après. Are you ready? Let's get started. Housework. I want you to repeat. Housework. Housework, j'en ai regardé, nous avons deux mots, house et puis work. Si nous traduisons, nous avons house qui veut dire maison, work qui veut dire travail. Housework qui c'est travail, nous fait la caille. Comme ça tout, si nous veut dire housework, nous sommes capables de dire household chores. I want you to repeat. Household chores. Household chores and housework stand for the same thing. Okay? Let's get started with the first word. Okay? With the first vocabulary. Dust. I want you to repeat. Dust. Dust veut dire poussière. Si je parle de poussière, je dis dust. Mais kounya, si je gagne to dust, je veut dire épousseter. OK? For example, si je dis gagne pile poussière, ou ça gagne pile poussière, comment on dit ça? Je dis the road is dusty. Comment on dit où ça gagne pile poussière? The road or this road is dusty. Mais kounya, si je parle de moi retirer poussière sur un bagage, je dis to dust. I want you to repeat. To dust. Dust veut dire épousseter. For example, okay? For example, I dust the furniture. I want you to repeat. I dust the furniture. I dust the furniture veut dire moi retirer poussière sous meuble ou bien sous meuble. Furniture pas jamais au pluriel. Même là c'était plusieurs meubles, je dis I dust the furniture. Je ne dis I dust the furniture. Je dis I dust the furniture. Qui c'est moi retirer poussière sous meuble. Okay? Let's go with the next one. Clean. I want you to repeat. Clean. Clean veut dire nettoyer. Okay? Comme quand je dis nettoyer, I say clean. For example, si je dis moi nettoyer chambre, comme je dis ça, I clean my bedroom. OK? Kounya, si je dis moi remmen nettoyer. Comment je dis moi remmen nettoyer? Si je parle de tâches ménagères ou bien travail, moi faire la caille. Moi dis moi remmen nettoyer. I like cleaning. Comme dit moi nettoyer, I like cleaning. OK? Écrit. On va prendre l'autre exemple. Kounya, si je veux dire moi nettoyer la cour. OK? Moi nettoyer la cour. Comment on va dire ça? Moi nettoyer la cour. I clean the yard. Moi je le répéter. I clean the yard. OK? Yard veut dire la cour. Quand on dit la cour, on dit yard. OK? I clean the yard. Moi nettoyer la cour. OK? Moi nettoyer fenêtre. How can I say that? OK? I clean the windows. I want you to repeat. Windows. I clean the windows. Moi nettoyer fenêtre. OK? All right. So let's move to the next word. Make. I want you to repeat.
make. Make means faire. Comment on dit faire? On dit make. For example, ranger cabane nan avant sorti. How can I say that? Ranger cabane nan avant sorti, on dit okay? So I say make the bed before leaving. Make the bed before leaving. Ranger cabane nan avant sorti. Okay? Ou nou gen make the bed qui c'est faire le lit. Okay? I like to make the bed. Moi aime ranger cabane. Tout ça c'est tâche ménagère. I like to make the bed. Moi aime ranger cabane. Change. I want you to repeat. Change. Change means changer. Okay? Change veut dire changer. For example, moi changer drap yo. Okay? I say when changer the drap, I say I change the sheets. Okay? Sheet veut dire drap, sheets, drap. Okay? But sometimes sheet means feuille de papier. But in this case, guys, sheets means drap. Okay? Je change les draps, I change the sheets. Or I change the blankets. Okay? Sheets and blankets are the same. I change the sheets or I change the blankets. Right now, if you want to say, moi changer sac oreiller, okay, les oreilles. How can I say sac oreiller? I say, sac oreiller, pillowcase, okay? Sac oreiller, pillowcase. For example, I change the pillowcase. Moi changer sac oreiller. Alright? Ou bien, je change les oreilles. Alright, guys, let's move to the next one. Sweep. Sweep means balayer. En français, balayer en créole. Right now, si m'a dit, moi balayer à terre. Comment on va dire ça? I sweep the floor. Okay, let me write it for you. I sweep the floor. Moi balayer à terre. Floor. Floor. Floor veut dire plancher. À terre. Okay? I sweep the floor. Right now, if you finish to sweep the floor, what you have to do? You have to mop the floor. Okay? Let's go to the next one. Mop. I want you to repeat. Mop. Mop means mopper. Okay? Moi mopper à terre. Ça veut dire passer mop à terre. I say I mop the floor. I mop the floor. Moi passer mop à terre. Moi mopper à terre. Okay? When you finish to sweep the floor, what you have to do next is mop the floor. Okay? Moi aime balayer. I say I like to sweep. Okay? Moi aime balayer à terre. I like to sweep. That's my favorite chores, or that's my favorite housework. Okay? At the end of this video, guys, you're going to be able to say your favorite chores or your favorite housework. Okay? All right. So we have the next, cook. Cook. Cook means cuisiner, faire manger. Okay? Si m'a dit, mon aime faire manger. How can I say that in English? I say, let me write it for you. Okay? Mon aime faire manger. I like to cook. Mon aime faire manger. I like to cook. Alright? So, I like to cook. Mon aime faire manger. Or, cooking is my favorite chores. Or, cooking is my favorite housework. Faire manger, c'est tâche ménagère que moi, puis renmen. Chaque monde a une tâche ménagère. Alright? Okay. So, the next one is wipe. Wipe. Wipe means essuyer. We sometimes say wipe out. Okay? Wipe out veut dire essuyer. Alright, so, moi essuyer table. Okay? I say, I wipe out the table. I wipe out the table, moi essuyer table. Okay? I wipe the table out is the same thing, guys. Okay? So we can take this and put it here, or we can let it like this. I wipe the table out, or I wipe out the table. And the next one is wash.
wash. Wash means laver, ok? Wash veut dire laver. Kounye la, si m'a dit, mwen lave vaisseau yo. How can I say that in English? Okay? I wash the dishes. Mwen lave vaisseau yo. I say, I wash the dishes. Alright? I wash the dishes. Mwen lave vaisseau yo. Right now, when you finish to wash the dishes, what you have to do next? Lo fin lave vaisseau, ki so dwe fe? Ou dwe suye vaisseau yo. Okay? Ou dwe seche vaisseau yo. Alright? So I say dry. So I dry the dishes. So I dry the dishes means mwen siye ou bien mwen seche assiette yo. Okay? Wash the dishes. When you finish to wash the dishes, so you dry the dishes. Alright? So now we have empty. I want you to repeat empty. Empty means vide. What can I say vide? I say empty. For example, you can say my pocket is empty. My pocket is empty is a way to say that you are broken, you don't have any money, okay? But right now, empty doesn't mean vide, it means vide. Okay? I empty, mwen vide. For example, mwen vide poubelle yo. Ça veut dire mal jete fatra, mwen vide poubelle yo. How can I say that? I say I empty the garbage. Garbage. Garbage means les poubelles ou bien poubelle. Garbage. I empty the garbage. I empty the garbage means mwen jete poubelle yo. Ou bien mwen vide poubelle yo. Alright? So the next one is take out. Take out. Take out vle di sortir. Okay? For example, when you finish to empty the garbage, so what you have to do, you have to take them out. Okay? Ou dwe mette yo deyo. What can I say? Mette poubelle la deyo. I say take out the garbage. Okay? Mwen mette poubelle la deyo. Okay? So when you finish to empty the trash, so you take the garbage out. What can I say? Sortir les poubelles. Take out the garbage. Mwen sorti avec poubelle yo. I take out the garbage. Or I take the garbage out. Alright? This is a phrasal verb, guys. Alright, so now we have the next set. Okay? To set or to set up means installer, arranger. Okay? So, for example, if you're going to eat, okay, you can set the table. Set the table, ranger table. Ok? Qui est-ce qui est responsable pour ranger table la caro? Après manger fin fête. Ah, mais moun qui est responsable pour ranger table là, go dire, hey, set the table. Ok? Moi aime ranger table. Comme je dis ça. I like to set table. Okay? Or I like to set up the table. Okay? Moi ranger table là, m'a dit, I set up the table. Or I am setting up the table. Mwen ranger table. Alright? So the next one is do. Okay? Do means faire. So when I say do the laundry, qui c'est faire la lessive. Quand on dit faire la lessive, do the laundry. Okay? Do the laundry, c'est faire la lessive. Kounye la m'a dit, mwen reme faire lessive. Comme on dit ça en anglais. Comme tâche ménagère, moi dit, alright, so I say, I like to do the laundry. I like to do the laundry, vle di mwen reme fè lesive. Alright, we have this word laundry, okay? Qui signifie lesive. Okay, ou bien sa ko lave, ou se sa nou le laundry. Or we can say, I like to wash the clothes. Or I like to do the laundry. That's the same thing, guys. Alright, right now, when you finish to do the laundry, what you have to do, you have to hang up. Hang up means accrocher, croquer, ou bien tendre. Ou dwe tendre radio. Comment on dit tendre radio? I say
Alright guys, so we can say I hang up the laundry or I hang up the clothes. Okay? When you hang up the clothes, li veut dire mwen tan radio. I like to hang up clothes. Mwen reme tan rad. Okay? Gen moun ki reme lave rad, gen moun ki reme tan rad. Okay? So, sa ou se tâche ménagère, bagay ko fè la kay. Alright, so let's move to the next one. The word is fold. Fold up vle di plier. Okay? Si map di plier, m di fold up. For example, when you finish to hang up the laundry, you fold them up. Okay? So I say, okay, I fold up the laundry vle di mwen kase radio. Comment di mwen kase radio, mwen plier radio? I fold up the laundry. Okay? So the next word is iron. Iron vle di faire. Mais il va parler de iron to iron, il veut dire repasser. Comment me répéter, me dit iron? For example, when you finish to fold up the laundry, you iron them. Okay? I say, okay, so I say, I iron the laundry or I iron the clothes. Alright? So the next is mow. Mow means tond. For example, you can say, I mow the lawn. Okay? Mwen ton gazon ou bien mwen ton pelouse. Then I say, lawn means pelouse. Okay? The lawn, la pelouse, or le gazon. Alright? So the next is water. Water vle di vlo. But in this case, water means arrose. Ça nous le use en créole. For example, I can say, I water the plant. Mwen arrose plant yo. Mwen use plant yo. Or I water the flowers. For example, I can say, I would like to water flowers. Mwen reme use plant. We have this word flower. Flower vle di fleur. I like to water flowers. Vle di mwen reme use fleur. Alright? So the last one is vacuum. Vacuum means passer l'aspirateur. Okay? So for example, if you have a carpet and it's dirty, so you can vacuum it. Okay? To vacuum up means passer l'aspirateur. How can I say that in English? Mwen reme passer aspirateur sou carpet. Mwen di, alright, so I say, I like to vacuum the carpet up, or I like to vacuum up the carpet. Okay? I like to vacuum up the carpet means mwen reme passer aspirateur sous carpet. You say carpet, or you can say rug. Alright? Thank you so much for watching this video. Merci un peu parce que tu as regardé vidéo. Pas oublier, répondre à la question dans la section commentaire. What's your favorite housework? Qui travaille ou pire mais fait la caille? N'attendez pas dans la section commentaire là. Dans la prochaine vidéo, c'était professeur Anglè. Goodbye.